So I hope you guys are ready today. We got NFP today, not very far. And keep on killing I have no idea what is happening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Sorry guys, I'm gonna go offline and then come back online again. Your car could be Yeah, that's better. So ਅੱਜ NFP ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ NFP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ it's an American event but it does drive whole market in the world ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ EMPLOYED ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ NFP ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮੰਥਲੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਓਨਾ ਹੀ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ 6 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 골ਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਜੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਰੈਡ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਊਗਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਡਾਲਰ 골ਡ ਗੋਜ਼ ਅਪ। The biggest thing you need to watch is the numbers. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ live ਆ, I'll show you the screen what I mean. So for example, you see these numbers here, right? So ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, they are last ਮਹੀਨੇ ਦਾ result ਕੀ ਹੋਇਆ. So let me get you guys on board as well TikTok ਤੇ। Yeah. So first numbers, always remember they are from last month's figures. So last month ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਮੰਥ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਜੌਬਾਂ 'ਚ ਹੋਣ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,75,000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, 275K people were employed last month. So this time it's expected to go down. Expected ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਲੈਸ ਆ, 2,12,000 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੌਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੌਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੌਰੀ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ 275K ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ 212K, ਮੀਨਸ ਇਹ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਰੈਡ ਨੰਬਰ ਆਏ, means gold will be bullish. We will see gold will be breaking all-time highs possibly as well. So we can see gold going towards 23, 20, 23, 25, 20, around that zone. That's how I expect gold to behave. ਪਰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ 2012 ਤੋਂ 212K ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, that will be green. So that will be bullish for the dollar. ਪਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 275K ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, that mean the gold will be really bearish. ਸੋ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 275K ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, that will make gold really bearish. ਮਤਲਬ really bearish. We can see gold going, nearly touching early 2200, 2250, 2260, that zone as well, possibly even more. So ਬਹੁਤ important event here. So we only got 2 minutes left, literally 1 minute left. So what I'm gonna do, so my pending trade ला के रखे हुए sell थे, so I'm gonna keep one buy limit as well pending very high up, so that can, so अब 2315 होया सीगा highest, so no 2305 so far. So we're gonna keep the highest touch. So the highest break हो गया, then it will get the buy at the long run. So we got trades on both sides. So we will see, we act accordingly ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਟਸ ਅ 3 star ਇਵੈਂਟ। ਐਵਰੇਜ ਆਵਰਲੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ,
ਤੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਵੀ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫॉर ਡਾਲਰ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਸਟਰੈਂਥਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਰੈਡ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਡਾਲਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਬੇਰਿਸ਼, so gold will be bullish. That's the two-way market gonna go. We had yesterday evening market was trying to price in already, so that's a bit of concern for me today. ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ concern ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, so I'm expecting ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ, and maybe we don't know what information they had, why market price in last night. It can't be just priced in just because of the Powell's comments, because Powell the comment hasn't changed. Oh, same ही comment रहे हैं Powell दे. So let's see. So it look like more bullish, look like more bullish already. It's looking like more bullish. Okay, no, it's bearish. It's bearish. Sell gold. Simple. Bearish. Yeah. Just protect the trades, and let the gold flow. That's a huge number. That's 303K. And hourly earning wages, yeah, they gone up as well as expected. So expected was 0.3%. So they are 0.3%. So gold is going to be really bearish. Simple life, simple. Make money. Yes. So gold ਜਿੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, we don't care, we just chasing it off behind. ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ computer just annoying me actually. So it is bearish and it's going to be bearish. It's gonna stay bearish. I'm just getting annoyed with my computer screen. So our one gold sell is closed already, and we got one gold sell is open still. So I'm not gonna move my trailing stop loss. If it's closed, it's closed. Otherwise, I got another gold sell. So there is no stop. It's just literally draining. Yeah. We go sell again. Though both my trades are closed. One trade sell is still open, but it's in loss. But I'm gonna open more sell as soon as we go more back up. There you go. So pending trade ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ profit ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ. So that's how you make money there. I'm gonna put more pending trade, sell limit bit higher if we go try to come back up. नहीं जी, investing.com trading ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, XAUUSD. Excluding farming means farming jobs are temporary. So farming jobs ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ always temporary jobs ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ temporary jobs ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ economy ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ they can be seasonal possibility ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ weather ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ permanent jobs ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ good strength economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ। So everything is still bearish about gold. So dollar is going to be very strong. So ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਆਏ ਸੀ, where that gone? Okay, so ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। So GBP USD, and we got AUD as well, USD, so sell signal. So everything is running in profit. Euro USD, I haven't got any trade open yet, but it's gonna be this is very strong area for Euro USD, so I won't trade that. So there you go, USD.
everything is in profit. So all ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲੀ ਆ ਈਵਨ ਦੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਹੇ ਯੂ ਗੋ USD CAD। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਿਲ ਓਪਨ ਹੈ TP third one, so I'm securing nearly $800 in that trade, and I'm gonna leave my selling stop loss there. So US 30 is gonna drop definitely as S&P 500 dropped. NAS just literally there. USD CHF. Okay, that's not in play. USD JPY got no trade. USD CAD. So I protect USD CAD, Euro USD, AUD USD. I'm gonna protect more as well. So AUD USD, I'm gonna move my stop loss to the TP1. Jeda la kal TP1 siga. So if you guys are from the group online listening to me, so you can move and protect your trades. GBP USD, obviously. I'm gonna. So I'm gonna bring the sell really around $900. So I got one more pending trade. I'm gonna move that to this is a pending trade triggered. So I'm gonna protect that in GBP USD, and I got one more pending triggered which is running in loss, but it will be in profit later on. New Zealand USD, I haven't got any trade open. So there you go. Gold is bearish and gold is giving us good money. All we want to do is just protect it now. So make sure the gold वापस भी आਉਂਦਾ ਆ, and then our trade is protected. So there you go. So third gold trade closed in profit. So I got one more pending order on the gold. I'm gonna switch it back to around 2290 zone. So pending order में रहने देना है. And we got GBP USD still running, so which is really good. It's going down. So we're moving the AUD USD. We're moving more. So 300. So we're gonna just literally 350 60. So $360 around. We're gonna protect it. And USD CAD. We're gonna move to 900. So $900 USD CAD. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, it's not buy, it's a sell. Gold is sell, USD is buy. So gold will come back and then for correction a little bit. ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰ gold gonna go deep. Gold ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ deep. ਕਿਉਂਕਿ gold ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ strength ਬਚੀ ਨਹੀਂ to stay alive. So ਇਸ ਕਰਕੇ I'm gonna just keep opening sell when gold gonna come up. There you go. It's coming back up. It's coming back up. Coming back up. आजा 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 पुत्र आजा. आजा 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 आजा. I'm gonna open manually sell here. But there's one more pending sell here to trigger. ये trigger हो गया नहीं तो it's okay. So let's look at the other trades. GBP USD running in profit. So एक trade नहीं. So that's $1,000 we secured already in GBP USD now. Yeah. So AUD USD is literally nearly ready to close. Bay, come on. Go थल्ले जा कितों नहीं चला तू? बे सोने दे छल्ले आवे सोता. I use AAA FX. Multibank and AAA FX, these are the two brokers I use. UK ਦੇ ਵਿੱਚ AAA FX ਨਹੀਂ ਲੋਕ use ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ Multibank is still available. So gold is coming back for correction. There you go. So ਮੇਰਾ pending trade ਜਿਹੜਾ 2290 ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ trigger ਹੋ ਗਿਆ. So basically hourly wages, earnings year on year,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 4.3 ਸੀਗੀਆਂ average hourly earnings they are go down 4.1 ਪਰ average hourly earnings month on month ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 0.2 ਸੀਗੀਆਂ last month so they gone up 0.3 non-farm payroll 30 payroll 303k ਆਇਆ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ 270k ਸੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 62.5 ਸੀ 62.7 which is really good ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2007 ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ 2032 ਆਈਆਂ ਸੋ 232k ਆਈਆਂ ਸੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਪਾਈਟ ਵੀ ਸੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਲ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ still job growth ਜਿਹੜੀ private sector ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ so that shows how strong the American economy is how resilient the American economy is doesn't matter what's happening all around the world but American economy is totally without showing any effects so both ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ XAU ਦੇ 골ਡ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਲ ਲਾਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਆ ਗਿਆ so this is where we just and then let the gold trail ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ we just gonna let this trail so let's see ਆਪਣੇ other ਜਿਹੜੇ GBP USD ਆ so GBP USD ਹੱਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਆ so now we gonna increase the stop loss size to $1100 ਤੇ AUD USD ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ USD CAD ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੱਲੇ ਵੀ so USD CAD ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ nearly 70 pips ਦੇ ਉੱਤੇ USD CAD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਚੇਂजेस ਕਰ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 20 ਪੁਆਇੰਟ 40 ਪੁਆਇੰਟ 200 ਪੁਆਇੰਟ 300 ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਜੇ 300 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 0 ਕੱਟ ਕੇ 30 ਬਚੇ ਸੋ 30 ਪਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਯੂਰ ਪਿਪ ਸਾਈਜ਼ ਕਿ ਪਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੇ ਆ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ there you go guys so gold ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੈਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਲਾਏ so we already closed 3 sell trades on a gold ਠੀਕ ਹੈ so we got two more open both running in a profit so ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ I'm opening one sell manually and one sell was pending trade so exactly it triggered the pending trade and it dropped back after so GBP USD, okay, that's coming down really heavily as well. So I'm expecting GBP USD to this area. 1.2530 ਜਾਂ 1.2570 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ this is where GBP USD can land later on but it will do reversal after so we can do opposite trades as well ਪਰ figures ਬਹੁਤ strong ਆ so ਇਸ ਕਰਕੇ we're not gonna really take big risk to buy back so 75 pips ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ USD CAD and GBP USD. I'm going to leave it here for time being. We already got nearly 56 pips here, maybe 57 pips. Yeah. Gold is trying to come back again. So एक trade ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ sell ਆ ਸੀ close ਹੋ ਗਿਆ profit ਚ. So we see ਦੂਜਾ trade ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੋਂ close ਹੁੰਦਾ ਆ. So all we need to do is watch the market now. Gold is very weak. In the evening, we will see more effect as well. Evening ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ FOMC ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ so that time the gold dropped a lot but mostly that was on remarks from Biden as well regarding what's happening in Israel and all that the threat they asked Israel to do permanent ceasefire and stuff like that ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕਰਸ ਕਿਲ ਕੀਤੇ ਆ shouldn't have happened but when people go to serve charities in these kind of continent especially areas of war there is a possibility they will lose their life because bombs doesn't come with anybody's name on it
They just kill people wherever they land. So this is what happens. So there you go. Second cell is going to close as well. Yeah, there you go. So second cell is closed as well in profit. So I'm gonna wait now. So I'm not gonna close. I'm not gonna yet open any trade. GBP USD is coming back as well. AUD USD closed, and USD CAD is very strong standing there. It's on very strong resistance. USD CAD. So I'm expecting it to show some rejection maybe later on, a little bit here. If not, then it's gonna carry on going up. I got my target really literally um, around 200 pips here, 2490 pips, and it's already protected as well, around 75 pips out of it. Um, GBP USD. So yeah. So मेरा a pending trade I triggered it, but it didn't touch the stop loss. So that's running in loss, but there's one profit behind it as well. So ਜੇ मैं आ close कर लिया, then I'm gonna take this loss as well, but doesn't look like yet. So gold is a struggle this area again. So I'll keep an eye on it. Maybe open another sell. You can see the long wick candles. Long wick candles are the sign where somebody trying to push the gold back up. The buyers trying to take charge of the candle, and then sellers are pushing them down. So this is why it's a sign of a big fight. And slowing down candles is a sign of reversal. So when candles start slowing down, they start becoming smaller and smaller, longer and longer wicks, and that's what shows how much struggle going on in those candles. गोल्ड मेरे वीरे गोल्ड 2295 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ gold 2280 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ. So if that's not bearish, then I don't know what is bearish. We already made profit. 5 trade ਕੀਤੇ ਆ gold ਦੇ while we were live. So we already made the profit, but I'm gonna just leave one sell here, and then I'm gonna open one sell around 2025. And then we see what's happening later. Buy stop trade ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ delete ਕਰਤਾ because it didn't reach to that far. So there you go. GBP USD start showing strength again. So we will see gold dropping as well in a bit. So go the New Zealand USD, I believe if it's carry on dropping, it can go around this zone. 59.58, 59.43 A zone jada it will be buy zone back again for New Zealand USD. So till then it can carry on dropping. GBP USD is still dropping, so I'm expecting GBP USD to stop somewhere in this area. Around 25.70, 25.40 area ਜਿਹੜਾ ਆ. AUD USD haven't got much strength, but it's on long run it shows me a bearish mode. So nope, it's got change of character here, and market. So that's a reversal, lower low. Possibility, yeah, we might have seen this higher low, and then it can create a new low. So if we carry on doing like that, the AUD USD can go towards 63.60 zone, around this zone, for it to show us bearish trend, because that's a retracement, impulsive leg for bearish trend, and then yeah, I can see some more impulsive leg forming here.
Euro USD, Euro USD at very strong support zone, and there's more support area coming for Euro USD. But dollar is strong. Dollar got a really good figures today, so we expecting maybe it can drop this zone, and then Euro USD can come 1067, 70, 80, 90 zone, maybe 20 pips ਦੇ around ਇਸ area ਦੇ ਵਿੱਚ. USD CAD, okay, USD CAD look like USD is breaking up the support area. It has broken the resistance, support areas. Three support areas USD CAD break करदा. So it did reach yesterday that level, and then the earlier support zone as well. So ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ support ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ resistance ਹੀ ਹੈ blue one. So it made that resistance support area. Then it's the second one. It made that support area. So you can see so many slow candles. This is a big fight. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ buyers and sellers fight ਕਰਦੇ ਆ, then we see so many small candle, low liquidity area, and then you can see now it's literally the weight for this area is pumping here. So that's how market got its own drive. USD JPY is all-time high. I'm literally ready to sell at any time. So sorry, that's USD CAD and USD JPY here. So this is literally going towards all-time high area. So 150, 190, 152 area. So possibility there is a chance around if it goes towards this area 150, 190, and 152 area, and then there will be chance to sell again. So देखिए, so there you go, sixth gold trade we took is in profit now. So ਆਪਾਂ $200 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ secure ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ. And then we see if gold is dropping, it's fine. Otherwise, it will give us $200. CMC बहुत expensive trader है. CMC is a very expensive platform. I have no clue how people trade on their platform. We trade with the multi-bank, we trade with the AAA the one of the most cheapest basically to do trading. दोनों platform बहुत सस्ते आ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ trade ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. They got multi-regulatories as well. Mostly Canada and all that, Australia people can use AAA and the multi-bank UK people can use multi-bank, other European, and literally these two broke. The AAA doesn't work in mostly Europe and UK, but it works in mostly all other countries. But multi-bank literally work in most of the countries. It's America is the only one. ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ. So it's coming back for our trailing stop loss. So we're gonna let it hit, and then we see if it's going back up, and then we open another sell after looking at it. ਬਾਅਦ ਯੂਰੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ US ਡਾਲਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ. So always trade the things you need to trade at right time. Right time ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਜਦੋਂ US ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, try to target the US pair as much as possible. ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. Then you guys can message anytime there as well. Yeah. So no, don't worry. It's okay. It's just I'm just trying to because I had to open that map and that's completely different scenario, Euro New Zealand. So I'm trying to just concentrate completely on US dollar event at the moment. But we can see later on ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. So gold is building up. So building up for big ejection gold. So there you go. Another $200. Yes. So another $200 in the pocket, guys. And GBP USD देखिए. So let's see. So we get around 60 pips. Yeah, 60 pip up secure GBP USD. And USD CAD, it has broken the area. So I'm gonna secure 80 pips around. Yeah,
So 80 pips are secured in AUD USD. So that's $1,187. And GBP USD we secured already around $1,200. And we just wait for it to carry on. Rest of the trades are closed. I'm not going to open new trades in the currency pairs. Maybe we can do the correction after. So JPY is reaching to strong rejection area. USD JPY. Let me see support and resistance area. This level. This is a huge area for rejection. Yeah. Okay, so we need to see this area now. So if we cross this area, and then next target is around 150, 190, 152 area. If JPY getting weaker, क्योंकि JPY the main चीज ये है ਜਦੋਂ JPY बहुत weakness से चल जाती है 152 area, there's always a chance of having a big reaction coming because there is this fear in the market कि ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ when JPY goes nearly around 152 area, 150 last mode of like 150.70 to 152 area. So ਆ 30 pips ਜਿਹੜਾ area ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ strong ਆ JPY ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ JPY ਇਸ area ਜਾਂਦੀ ਆ there is a more and more chance it can get rejected from that area. So you can see it rejected before as well that area. This is the highest area reaching second time. So we need to just keep an eye on it now. Second, no, third time is going towards that area now. Gold is building up solid support here, this area, but I'm expecting a rejection soon. It just have the rejection gonna happen when nobody's expecting it. Yeah, gold will drop, maybe. Gold will still drop. So I'm gonna give another sell around 2290, 89, maybe early 2289. Yeah. So it will come back up and pick the liquidity. So very strong fight, especially gold LA. This is where it's rejecting that area 2280. It's a strong reaction. So, but I still somehow expect gold's supposed to and should go down. Gold shouldn't stay at this level at all. Gold haven't got any power left. But the problem is there's a lot of physical demand for the gold now. I think there's a lot of wedding seasons coming to in summers, especially America, Canada. There used to be a channel where used to like it's like a season where used to be when we are in a winter zone we used to have a gold demand higher because ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ so the gold demand used to be increased in winter months but now because Indians are spread all around the world they don't target India as their wedding destinations anymore as well so the gold demand the Canada USA are causing big gold demand as well including India. India ਦੀ ਜਿਹੜੀ 골ਡ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿੰਟਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਮਰ 골ਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦ 골ਡ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਆ ਸੋ ਤਾਈਵਾਨ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਸ ਵੈਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਡੋਨਟ believe ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਈਵਾਨੀਜ਼ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ possibility are now they will so they won't be expecting it's like a they wholly depend on semiconductor industry so with the earthquake they expect industry might can go on stop or it might can affect businesses so they look for gold so whoever had invested anything in other stocks and shares and like especially in semiconductor they reinvested everything they took everything from the industry and put it into the commodity industry and gold is their big target at the moment so ਇਸ ਕਰਕੇ gold ਦੀ demand ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ all around world ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ
ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ, and already gold is priced very expensive, and especially having a gold demand at this level is definitely a season of concern. But I don't know if you guys have seen my videos from start. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਈਅਰ ਬਿਫੋਰ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਿ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਈ 23 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਰੀਚ $2500 that time. It's because it was solely based on the demand and supply zone ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੀ। especially ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, I don't know what's the name of that currency, Z or something like that, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ, and that's completely based on their gold reserves and the currency reserve. ਸੋ ਜਿਹੜੇ currency reserves ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ gold ਦੇ reserve ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੇਸ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ there's going to be huge demand of gold, another physical demand of gold as well, because they obviously, Zimbabwe got a new government. It has come out from that dictatorship kind of government zone. They now Zimbabwe trying to build back as well, so they will go for gold. They will build their um, what is called ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਭਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਨਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੀ ਆ। So gold is coming back to rejection zone again. So GBP USD, I'm not gonna move my stop loss from here. I'm gonna wait. USD CAD, it looked like a red candle, little red candle showing me here. Possibility I can just still keep my stop loss here. Let's see if rejection happen. Otherwise, we got $1,100 secured here and $1,200 secured here in GBP. But GBP definitely is going to drop more. It's not going to do any reversal from this level. But that's could be a temporary just correction. There you go. So whole correction started in all the currencies. So gold will little bit go up now from here. So Canada ਦੇ ਵਿੱਚ employment change ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। So Canada got 40.7K employment change in well, that was last month's March, February. So expected was 25.9K, but that's actually the ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ employment change ਆ minus 2.2K. So that's really big drop in their employment. Unemployment rate obviously ਕਿਉਂਕਿ employment rate drop ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ unemployment ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ. So unemployment rate 5.8 ਸੀ, expected to go up to 5.9, but it's 6.1. So that's a big number for unemployment rate for Canada especially. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। They won't reduce the interest rate soon. I don't think so. Anything. I don't see any country reducing interest rates before June, other than England. Switzerland has done it, but only inflation be both high nahi hai. But now the problem is they might struggle with deflation, or they might struggle with the demand zone. ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ they trying to reduce interest rate to increase the demand, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ deflation ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ I think
the life is hard all around the world. It's not easy in any country, doesn't matter where you live. But you need to just literally, um, find a way to survive in some countries at the moment. And I know people doing three jobs and they're still not meeting up with their regular demand, what they need. Unemployment change temporary नहीं ये monthly है but obviously monthly temporary होनी है temporary तो नहीं होनी है but that's like a long run. Employment change reports the change in the number of people employed versus the previous month. So पिछले महीने ਦੇ comparison to ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਇਆ. So basically we seen January February zone the way the jobs were employed people were more. But now this minus 2.2K is a huge number. That means like they have sacked so many people. So many people have lost their jobs in Canada. So that's kind of worrisome. That's news is. Even their employment rate is constantly 5.7, 5.8, 5.7, 5.8, and now it has broken 6.6% barrier. So that's 6.1%. That's a huge unemployment in Canada. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ history ਦੇਖੀਏ, I think it should be around COVID zone we must have seen that because Canada average, look at that. Canada ਦੀ ਜਿਹੜੀ average employment zone that's 2022 Feb. That's when it was last increased 6.5. And then ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ it was increased in October 21, 6.9. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7%. See, that's obviously when all countries were recovering from the COVID zone and stuff. And then look at that, it has reached 10, 13%. And then before, prior to COVID, their unemployment was 5.5, 5.9, 5.5. Yeah. So they basically controlled a whole area around 5-6% area. So always. So it's only the COVID era ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ unemployment. And now if it's even 6.1, maybe next month it will come down possibly. Yeah. So we don't know what's happening in Canada. But definitely Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ unemployed ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਸੌਰੀ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾ ਲਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਓ ਹੱਸਦਾ ਆ ਮੈਂ so let's see ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ. So there you go. GBP USD ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ profit, so that's $1,200 we secured but it's reaching to my ਜਿਹੜੀ pending limit ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ. And I'm gonna leave that open. And USD CAD is still on, so gold dollar is showing some strength back, so that means gold will drop soon as well. So gold is struggling, to be honest. These little dodges are showing you how much gold struggling. So JPY is literally getting ready to sell zone. I'm targeting around between 170, 170, 150, 175 to 152 area. So ਜਿਹੜਾ area JPY ਦਾ mostly will be a sell area. ਪਰ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, let the dollar drain out. Let the dollar strength drain out. So index is literally not moving at all. They're just all around that area. UK oil is strengthening there at that level. Oil is sell, to be honest. US oil is a sell at that area. I don't see oil can struggle here. And UK oil, I think it's a sell area as well. Because the dollar is strong, it does put the pressure on oil. The prices goes cheaper with the dollar mega hunda hai. So it's very important. We will see where the profit is. We might just target it from the back end. And Bitcoin got two pending trade. Nothing is triggered yet. So I got one at 65,500 and one at 61,300. So there's no trigger in that yet. So Ethereum, I got one Ethereum very high up, is running in loss, but that's okay. And I got a pending order around 31 area, 3100 area. So there you go. Gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ trade ਆ sell ਆਇਆ ਹੋਇਆ. It's coming back in profit again.
To be honest, gold has disappointed me today. I was expecting gold to drop really huge. The way the figures are, the way the American economy is showing resilient to the world, oh, this is just awesome. Look at the Canada, their unemployment gone up. Where America ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਾਂ last month ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. So obviously these numbers, there's nothing to be proud of because these numbers go up and down anyway. But Americans are constantly beating those economic forecasts where it shows America will be in recession and all that sort of things, and they are nowhere near to recession. Doesn't matter what happening, as long as there are jobs in the economy, and that country can't be in recession at all. It can, definitely. There's a never say never. Gold can hit all-time high, but it's the American figures are the one at the moment giving us more hope. They can push the gold down. But gold will have to go up, you know, but not at the moment. It should reject. Lovely. So I'm closing the gold. There you go. There you go. So another $60. नहीं ਵੀਰੇ manipulation नहीं हैगी gold obviously yeah yesterday evening there was a lot of manipulation we don't know it was just the gold didn't move on comments but I think the gold was priced in as I said start of the video yesterday ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ gold ਦੇ ਵਿੱਚ movement ਆਈ ਸੀ I was expecting ਕਿ this is pricing in for tomorrow's like ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ that's might be pricing in for tomorrow so that's why gold dropped this morning as well. But now look at the big candle. The candle wasn't that small. It's like literally $20 movement. $80 to ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ around nearly 95 ਤੋਂ. So $15 ਦੀ movement ਆਈ ਹੈ gold ਦੇ ਵਿੱਚ. But I'm gonna leave sell on for the sake um, looking at it ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. I got another sell as well in a gold bit lower, but I'm gonna just keep them on. So there you go. GBP USD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ trade trigger ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. That's in profit. So I'm gonna just protect it 40-50 each while protect. And then we see if it's hit TP, it will hit TP here, or maybe I can reduce the TP to another $600, $600 trade. And USD CAD is showing me huge profit again. So I'm gonna just move my $80 T. Yeah. I'm gonna leave it to 80 pips AUD. Sorry, USD CAD. I'm gonna leave that to 80 pips stop loss. So everything else is closed. Yeah. And then I'll leave another gold sell limit up there. Part-time temporary entry level jobs in Canada. ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ it's a monthly ਜਿਹੜੀ changes ਹੁੰਦੇ ਆ so yeah obviously a lot of temporary jobs and stuff people move around here there I think if I'm not wrong they have changed how many hours students can work as well last month in Canada. So they reduced their hours of working. So possibility है they um, that number contributed into this as well. So there you go. Go oil, UK oil, and US oil straight way in profit. So as soon as ਆਪਾਂ sell kita, it's straight way gone in profit. And there you go. So I think US 30, SP 500, Nasdaq, they are around their resistance area. So that's a strong resistance area for Nasdaq.
This is S&P 500 and US 30. Yeah, US 30 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ support area, it's around 3800. So on come on, trigger it. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ। Gold is calming down now. Gold is calming down. Yeah. So New Zealand ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ it can reach around this area. So it's aiming for that. GBP USD, the profit has grown. So and USD CAD profit has grown. So I'm going to leave this to 80 pips because we got another 240 pips target, 250 pips target up there. That's it really. Keep an eye on your trades now. That's the best thing we can do at the moment. So we got another sell is here that can get triggered soon. Come on, Acha. So I got two cells. There you go. We got one cell triggered, and we got another cell at 22.95. So we see. Gold got its own demand zone. That's the problem. Gold. We were expecting gold to really bleed heavily, but there is something. It's the demand. Something called demand is causing the gold to this level to just fighting basically with the dollar index. Normally they don't. It's not that there is no regulation. ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ law ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ dollar expensive ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ gold has to come cheaper. This is just becomes over the time. Over the time ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ trend market ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ Dixie going up, gold is coming down. Dixie going down, gold is coming up. So normally ਇਹ ਜਿਹੜਾ trend ਹੈ, it's just historical data that's making this trend. Otherwise, there's no solid way of like now. Recently, we've seen Dixie going up and gold going up both together, and it had happened at many events before as well. ਜਦੋਂ Dixie and gold both going up as well. So ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. We will see this happening so many times as well in the future. Yeah, possibility. Yeah, it can reach all-time high 22, 23, 5, 10, 25. Um, according to RSI levels, we can see down 23, 25, 20 zone, 23, 20 zone target as well for the gold. But ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, and that all depend on ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ. So even look ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ AUD ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ USD ਚੋਂ at just bang on right time because it's just literally stopped growing anymore. But where USD CAD is still dropping because obviously USD CAD can't because Canadian dollar gone weaker. So apna buy siga, so that's why Canadian dollar gone weaker. So the USD pumped up a bit more. It's just a little. So I'm gonna bring a light right under this candle, the new candle jadi bani hai. So I'm gonna leave this one here 88, 87 pips around area. So the oil trades are going opposite now, but then there's very strong rejection area for the oils.
Yeah, there is no rule. There's no rule book for the Dixie and gold to go opposite. It just happened with the historically data ਜਦਾਂ historically ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੇਂजेस ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਕਸੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲ ਥੱਲੇ ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਇਟ ਜਸਟ ਲਿਟਰਲੀ going with that. Oh, there you go. So it's breaking on. So we can see gold going 23. Oops. Let's get the buy. It has to come down. I have no idea. Gold's supposed to drop. It did drop gold, but now it's showing some strong resistance. But I'm gonna just take sell as well. I'm gonna leave it here in this area. Gold will go down. There you go. So, so we protected our sell. So मैं गलती ਨਾਲ buy खोल लिया सी पहला zone में quickly close करता then I just got the same money protected in the sell. So जब वापस आया भी then it will still close in a profit. So we're gonna leave this here, guys. It will drop. Definitely, it will drop. Can't see what is stopping it. So USD CAD is the only trade running now, and XAU USD is running as well. So I'm gonna leave them. Keep an eye. And tennis was good. Good. Thank you. ਗੋਲਡ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗੋਲਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-400 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ 500 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ 2000 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ gold is not for small account traders. This is one thing people don't understand. Gold ਜਿਹੜਾ ਆ is for it's a heavy money ਭਾਰੀ it's for people who want 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਆ and on that amount of gold that amount of deposit you need to trade gold 0.01 ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 골ਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ $1000 ਆ ਉਹ ਵੀ 0.5 골ਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਯੂ blowing up your accounts in like just literally in second but people not understanding the risk management ਜਿਹੜੀ risk management ਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਹੁਤ important part ਹੈ risk management people not learning it people not learning it this is where all these retail traders lose money it's very hard once you start thinking like those people who invest heavily you have to have your brain like that wired like that ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ smart money concepts ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ learn ਕਰਦੇ ਆ then you stay away from these things you know what's going to happen what data is there what how the market going to behave and sometimes these things get priced in early ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ these are the figure and don't just believe ਕਿ there is no corruption in America ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਗ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆ they get these news a lot before than us you know ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ so this is why we see always the market is volatile even before but as soon as you know when the result comes you see markets start getting volatile even few seconds before so it's not easy one. The data is there. It's the people, you know, who get that data. What time they get access to that data is more important. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਨਿਊਟਰਲ ਯੂ ਡੋਨਟ ਲਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਡੋਨਟ ਇਟਸ ਅ ਲਵ ਹੇਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂ ਆਰ ਨਿਊਟਰਲ
ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਮੇਕ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ the when you do trading, when you investing, money is your object. Money is ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ object ਹੈ, you treat it neutral way money. Otherwise, you will never be a successful trader. ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। That's the one thing you guys got to learn. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਯੂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। I'm just joking, guys. All right, guys. I'm gonna go offline now. So I'm gonna spend some time with the kids. So I'll speak to you guys soon. ठीक है? So I'm gonna leave these trades running. So ये बंद हो गया. That's fine. The gold is the one I'm gonna leave it running. So there you go. It's already giving me huge fit. So ਦੋਨੇ gold trade ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੀ then ਜਿਹੜਾ pending trade 95 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ trade ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ trade ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ quickly ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇ I'm gonna leave it open. So all I know is market will do some crash later on, maybe in few hours time, maybe few minutes time. We don't know when it's gonna happen. Because we can't predict the market. Simple. ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ predict ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰੇਜ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ that defines what kind of trader you are. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰੇਜ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 1000% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 200% 300% 100% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੈਂਬਲਰ ਯੂ ਨਾਟ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਢਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੀਡ। ਉਹ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ once you start using your leverage as a defense you will make money ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ but it's just how to use that leverage. Use it as a defense, leave it as much as account without a use, you know ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ $200 500 1000 2000 5000 ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Don't stretch your leverage limits. That's it. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋੜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣਾਂਗੇ। Okay, guys, I'm gonna go offline now. I'll see you guys soon.